è in basso, è in fondo, in basso. No. Troverete traduzioni simultanee. Nota bene, bisogna vedere. Allora, per la simultanea e in basso troverete i pulsanti da chiudere. Dove in fondo alla pagina è presente Cosa? È scorrendo in fondo alla pagina. Ma è SICOB, è cliccare sul sito. SICOB è cliccare sul sito. E in fondo alla pagina troveranno il microfono. E in fondo alla pagina. Oh, guardate che non posso più capisce Che cosa deve vedere? il microfono, la traduzione si può cosa in tasto. dove è presente E successivamente su traduzione simultanea in fondo alla pagina. Ah, sì, l'ho fatto su YouTube che c'è la traduzione sta Che Sabio, vogliamo provare che si senta sull'app? NB, mettere le auricolari. No, sì, di sotto. NB. Sono necessarie Sì, sono necessarie. Perfetto. Al massimo le devo prendere dalle valigie. Subito. Questo perché allora, ok, fantastico. no, non è chiaro. Ma così è va bene, però metti un colore in fondo alla pagina. Queste paper con Vabbè, ma che senso è? il grassetto, Così è diverso. Se vuoi che pensare c'è scritto di No, ma non lo fare così, perché sennò la cercano essere puntata, c'è puntata. se la vita c'è il puntino, no, non c'è. Perché sta cosa? Ma c'è wifi? Sì. La rete congressi, la password è Nicola Spari, Sì, quella Ah, ok. Ti ha dato oggi? io direi questo. Oggi vorrei condividere.
giovane come voi, non personalmente, ognuno ha il contesto. Comunque secondo me dopo il gioco sono modo che arrivano alla scansione di danni, non so caricare come si fa. E perché non al centro? Perché quando entri non vedi nei sensi. È una cosa che dico. Buongiorno a tutti. Good evening. Iniziale, se no poi andiamo lunghi con le altre sedute. Grazie ovviamente Giorgetti e per le meeting di oggi, in modo tale che facciamo un punto sulla situazione per andare veloce da lungo a tempo, chiamerei Paolo Gentiletti che ci porta la sua esperienza. È partito il microfono, non sento più nelle... Ok, andato. Ok, thank you. Ok. Bruno, I have to talk in Italian, sorry. Do you understand Italian? Ok. Sì, è in bianco. Allora, Per andare avanti come faccio? Questo è l'ospedale dove sto da un po' di tempo. this is the hospital where I have been for some times. It hurts to see these pictures compared to yesterday as it's now flooded, but we are sure that we will be able to get back stronger. So the banded bariatric surgery, today we will do an overview and a summary starting from personal experience. We have had a great experience with banded procedures, banded with the two devices. So the first is the phobia ring. The second device is the minimizer ring. This is our experience on the banded sleeve and mini bypass. So we will try to go through this quickly. The rationale behind the bariatric banded surgery is the lack of results with due to weight regain. So in order to prevent weight regain, we will have in literature some works on what can be the relationship between the stoma diameter and the weight regain. What is the rationale to banded sleeve is the very high percentage of weight regain that we see, more than 20% in the traditional sleeve. And so the hypothesis is the one of the banding the sleeve. This is the device that we use. It is a device that is called minimizer ring. Clearly, it has some advantages, technical advantages. This technical advantage, the first one is that one size fits all. So this means that one is adapted to all sleeves. It can easily be attached to stitches. So it is placed about 5-6 centimeters below the esophagogastric juncture, and its aim is the one of preventing dilatation rather than creating a stenosis. So this is something that we always ask during the Congress. So we do not want to create stenosis as it would create the incidence of leaks. Instead, what we want to do
is prevented. So there are two main techniques. The first one is the one of the pars flaccida technique, and then there is the pedigastric. The pars flaccida is easier, but the pedigastric is better. So we can see that the ring has several closure steps, so it can be closed on several levels. What is very important is to make the mass pass from the stomach to the ring, and what's very important is closing it and then stitching it. So we have had long-term experience. Yes, we have started in 2017, so we are now in 7 years of follow-up. And what we have seen is that in literature, we can see some works that show that there is an increase and better results overall with banded sleeve as compared to not banded sleeve. These are studies that are based on observation. And so we can see that we have also done a trial. This trial has compared banded sleeve against sleeve that was not banded. And what we have seen is that we have had better results in terms of reduction of weight regain. So this is not an improvement of the weight loss, but it is instead a decrease in the weight regain in the long run, because the ring represents an obstacle to the dilation. So this is probably the best work. I recognize it. It is a work of Jodok Fink, which proves that in a randomized way with 3 years of follow-up, it proves that there is a clear result in the banded sleeve against the non-banded sleeve. In the Rouen Y, we have higher evidence compared to the sleeve, but we will discuss this later, so we skip this. Also, not to invade this field. So we are now almost in the experimental. So we are looking at bending a mini gastric bypass. We have started this. There is a restrictive component even in the mini bypass, and we have a series of patients that we have had surgery on with good results from this point of view. But this is not randomized trial. It is rather prospective trial. What are the complications? Sometimes it is asked, what are the complications? If there is a higher incidence of reflux, vomit, but when we look at the literature tells us that there are neither in the post-surgery not in the long run great differences in terms of complications when we go and look at the literature in a scientific way and not in a prejudicial way. That's all I like to say. In the revisional surgery, we can see that we have had a good experience. There is not a lot of literature, but we are sure that it's one of the fields where this can be applied. Even in the consensus of the revisional surgery that has been published by Surgeon of Palingandoscopy, there is no discussion on bending surgeries in the absence of significant clinical trials. If we want to make a serious discussion, we also need to look at some side effects. Erosion, there are very little cases. We have only observed one, and this was with node phobia ring. We can also put a stent inside the sleeve when there is a fistula. So this is a patient where we have put a stent through the ring. And we can see that complications can be treated. The slippage is very rare. We have only observed one with a movement of the ring through the gastric tubula and a big dilation of the sleeve. And here it was necessary to remove the ring. This is the last complication that we have had in terms of technical terms. It was a gastric bypass, a mini bypass. One of the ANSYS that was close to the
gastric bypass had an hernia because of the ring that had to be removed. It is a complex experience. We have done a lot of cases over the years. We have had very little complications, but the impression overall that I have, also based on randomized trial, is that in some cases the surgery with ring minimizer works. Thank you very much. I tried to be as fast as I could. Okay, a question from the room. So according to the studies, no. According to the rationale, neither, because overall we don't know why reflux should increase. Yeah, I agree with you. Depends on which food do you use for a sleep. The word, okay, we use 38, and we usually go the ring at 7. You don't want to, be too narrow, not too. Non vogliamo, noi vogliamo prevenire la dilatazione ma senza creare una stenosi. If you do the pars basica, you have to at least go one step back. So 7.5. If you do the perigastric, you can go to 7. When do you have an indication of putting a ring in the sleeve? Is there a BMI? Is there a hernia as a parameter? Reflux? So how do we know? So the answer is that if there is hernia or reflux, we don't do the sleeve at all. After the randomized trial, we have started to ban all sleeves, regardless of other parameters, because we have had an objective result. So unless the patient refuses it, we put it in the So we often avoid when we have like always. Good morning, everyone. Me too. I have not much, but some experience exclusively in the gastric bypass and not in the sleeve, plus in the revisional surgery. So what happens when there is failure of a bypass? So I will be talking to you about what literature says and also about our experience. I have also gone through before the creation of the minimizer gastric ring. I used to use the classic Fobi ring. And to talk about the usage in the primary bypass, I am using the more than useful review of 2004. So in this review, there has been analysis of about 30 scientific works, some of which were randomized trials, but the majority of them prospective. No, sorry, not perspective. And here the great majority of the patients belonged to the category of the super obesity, which means that their BMI was higher than 50. So we have had a medium follow-up, rather long, from 6 months to 10 years, with an interval of only 6 months up to 10 years. We have had works coming from South America that even go further than 12 years. These works that are analyzed by this systematic review mostly concern
the observation, the single observation of the gastric bypass, the banded gastric bypass, as well as a form of comparison between banded bypass against not banded bypass. Here we can see the results when it concerns the studies, the prospective studies of the bypass of the banded bypass without comparing it, and we can see how the percentage of leakage of weight loss are significant. The weight loss is around 70 and even more percent of the excess weight in the long run. Here we can see the cell of 10-12 years. We can see that there is a very significant weight loss. And we can see that there are two types of bandage in these tables and in this presentation, in this systematic review. So we can see that both the phobia ring and the more recent introduction, the more recent minimizer ring. When it comes to the comparative studies, they are way more interesting than the ones of unique analysis, and we can see how there is a difference in the weight loss, and this difference is very important in the long term. And we can see that the BMI, the final BMI, in the end, it is not a very big and significant difference between banded bypass and not banded bypass. This is probably linked to the fact that the selection and the selection bias is in the selection of the sick. So some sick people in the banded group had a BMI that was higher than the one of the bypass that is not banded. So we can see some old studies. This is a study, a South American study of comparison. We can see that there is a significant, even after 10 years, there is a significant difference in the weight loss. And we can see that after the 10 years, this group has stopped doing not banded bypass. And so we can see that they have only done banded bypass, and so we only see the results of the banded with around 80% of the excess weight loss in the banded form of the bypass. This, on the other hand, is the experience of Luke Lemons. It is very similar to the South American one. We can see that in this job you do not reach 5 years, as he did not publish results after the 5 years. This is even previous, so we can look at FOBI. It's always comparison between banded and not banded, and we can see that even the banded behaves even less than the long limb when bypass, which means doing an anastostomy at 2 meters of the ileocecal valve. We can see that the result has a follow-up of over 10 years, and it was very, very important. And we can see about 70% of the excess weight loss. This is our small experience. We have done this experience in a perspective way of 25 cases banded and not banded, and all of these were rigorously super obese. Of course, we no longer do the banded bypass. We do not want to send as a message this. There are some other areas, such as mani bypass, but this is an old experience that proves how a lot of the weight loss in both of them. However, we can see that there is a higher weight loss even after 5 years in the banded bypass compared to the not banded bypass. Now, we also want to look at the experience that I mostly care about, as I have had more experience in this field. This is the banded bypass as revision of a bypass that failed. Here we have a classical case. We can see
we can see that there is a dilation of the pouch, and so it makes sense, the resizing of the pouch and the positioning of the band mostly. So when we look at the literature, we can see that the literature proposes a lot of solutions in case of failure of the gastric bypass, even on restrictive, so increasing restriction, but also malabsorptive strategies. We will not discuss this today. The literature is actually very poor when it comes to the banded bypass and the banded bypass revision. We can also see that there is a review. Maybe it's not well done. I will not discuss this. But what we can see is that it analyzes 9 studies with 94 patients. And we see that there is weight loss in the medium run, which is very variable. We can see it goes from 56 to 94% of the excess weight BM of the excess loss of BMI. This is the experience of Luke Lemons. We can see that the red arrow is the moment of the banded bypass, of the bandaging of the failed bypass, and it's not always a great result. We can also look at our experience on about 2,000 bypass. We have around 178 failures. Our study is very important, not only endoscopic, but also radiological, often with a TAC, with 3D reconstruction. And we can see that is in the literature, 1/3 of the failures presents dilation of the pouch, or to say better, of the whole pouch complex, of the pouch anastomosis complex. What have we done on these patients? We can see a lot, but we want to focus on the first 3 categories. We have done a resizing of the pouch plus repositioning of the ring, and we have also done a revision, a resizing of the pouch plus redoing of the anastomosis, gastrojejunal dilated, or we have just done a revision. We can see that this has happened in 1/3 of our failures. This means 55 cases. So we now want to look at the results after 1 year. After 5 years, we have not yet the data. The follow-up, the median follow-up is around 3 years and a half. And even after 3 years and a half, more or less, we see that we have these values. We can see that when we have done the positioning of the ring, the weight loss has been significant, even if not too significantly, greater than redoing the anastomosis or just the resizing of the pouch. So summing up, if someone still does it to use in a super obese person the banded bypass, we now have some other tools, just mini bypass to begin with, another malabsorption surgeries, but the bypass often fails. In literature, we find that there are several cases of about 20% between 8 and 10 years. And we can see that in these patients, what is important is the pre-surgery study before bringing them to the room. So before having clear ideas on the dimensions of the dilated pouch, the dimension of the anastomosis, because this indicates what has to be our strategy. We have seen the 3 possibilities before. Once the surgery has occurred, the surgery is a very safe surgery. It is not always too easy. Plus, it is often more, the volumetric reduction of the pouch is often more challenging compared to the positioning. There is still a big question mark, which is the one of the 2/3 of patients that have had weight regain always
to the nutritionist con risultati with results mediamente that are more or less, molto scarsi. so the results are more or less negative. Thank you very much. So if there are any questions. Unfortunately, because of timing, we have to go very fast. So we now have an intervention from Francesco Greco. Thank you very much. Thank you to Marco Giorgetti. So I will be very fast. I will show you a video. It's the mini bypass, the functional mini bypass. So, for those who have never seen technical notes regarding this procedure, the mini bypass, the functional mini bypass is an option after the sleeve gastrectomy revision. The first preliminary data of this technique were published in 2015 by me on obesity surgery. We will then, if we have time, discuss what are the indications when it comes to the revision after sleeve gastrectomy, as these are directives that are very limited. The main problem with the explorability of the excluded stomach and the proximity of the complication of biliary views and the follow-up on problematics of the biliopancreatic district makes, in my experience, necessary. I do not do primary sleeve gastrectomy usually, so I think that the possibility of modifying the mini bypass is necessary to adapt it to the need of some patients. Now I will show you a video of a mini bypass, of a functional mini bypass. If I can please start. Okay. Here we can see a liberation of the big curve, and we can see that exactly as for the sleeve, but starting a little bit upper. Then we can see the ring. It is positioned. The ring is positioned in the pre-pyloric zone. Then we start a vertical cut on the stomach, not exactly as we would do in a sleeve, but leaving a portion big enough in order to place there the anastomosis. We want to reproduce a little bit the shape of the mini bypass. At the same time, in the corner, we can see that there is a dissection that is similar to the mini bypass. It is not small on the esophagus, but rather large. We can see that there is a triangle of tissue where we can put the anastomosis in a fairly comfortable way. At this point, the biliopancreatic trait is of about 2 meters. It is realized in a traditional way. So we bring up the ANSA and then we realize an anastomosis with a caliber of about 45 millimeters. L'anastomosi è proprio sul punto più debile e viene realizzata senza tensione. Come potete immaginare, questo rende possibile anche una revisione, una restaurazione. This makes possible also revision and restoration. This is very simple. It is sufficient to section and then bring down the peri-anastomotic trait, and this way we have somehow restored an anatomy. So then we can see that the ring is fairly easily
taken away. So some cases that I have had the chance to operate on again have shown that the ring stayed at its place. Why? So the reason is that the ring is positioned in that place only with the aim of increasing the pressure at the post-anastomotic level in order to favor the flux of food through the anastomosis. So as we can see in the picture, actually this closure is very delicate and a normal gastroscope is capable to go through. So we can see the digestion post-operatory. We can see that in the first picture, all the contrast goes through the anastomosis, while on the later phases, some part of the contrast goes through the natural ways. We will now stop the video. So this gives an account probably of a metabolic effect that is very interesting. We have recently put together the first case array, and our retrospective study is on about 350 mini bypass against 150 of these procedures. And what our study has shown is that there is a significant margin of safety and efficiency in terms of weight loss. And we have also seen that extraordinarily, the patients that have gone through the functional mini bypass keep on losing weight even after the first year. So this means that all the mini bypass have a weight loss that is very significant up until 1.5 years. But after 2 years, there is a slight weight regain. In this case, counterintuitively, we have seen that there is weight loss that continues even after the second year. We will now not be discussing this, but if we can make a reference to a series of studies, transbipartition and so on, and a lot of South American authors. In this case, we can see that aside from the effects GLB1 stimulation that are typical of the mini bypass, we also have the abolition of the gastric fund. And so this means that there is a reduction of grelina. But what we have seen is that the passage of food in the tardive phase through the pylori stimulates also the production of GIP. And we know that now on the market, there is a new medication. It's going to be a double agonist GLP-1, which promises miracles. So what this teaches us, what Sergio Santoro teaches us in his very interesting lecture on the transbipartition is exactly this. So the effect GLO1 probably means that there will be a remodulation of the stimulation of the intestine and of the proximal and distal intestine, and probably in this patient this will grant weight loss that is better compared to the one of the traditional mini bypass. This is it. Ringrazio Francesco, mi scuso con Marco e Francesco per non aver dato spazio alla discussione, ma purtroppo ci stanno dei tempi tecnici che dobbiamo rispettare. Dopodiché ci sta il Presidente del Congresso, insomma, per presentare la legislazione. Ringrazio ovviamente del Congresso, gli oggetti per l'occasione. Ovviamente i ringraziamenti sono la parte mia, per il Presidente Antonio Brown, Okay. e ovviamente I want to thank the President, SICOB, and all the discussants.
Dobbiamo fare una comunicazione di servizio. Okay, this is a service communication. So on the, Quindi se non l'avete ancora fatto, scaricate l'app e provate please a download essere our app, verso di Bari. and in the Bari Congress you can find the translation. Also in English, if you need a simultaneous translation of the exposition, just download the SICOB app, and there's an option called traduzione simultanea, where you can find the translation of the interviews. Thank you. in italiano. Good morning, everyone, and welcome to this room. This room has been warmed up from the very first morning with the black videos. Then we have moved on to bandage surgery, and from banding to interventions on banding. So Professor Anselmino touched the point of the possibility of using the ring for revision. And so we have now gotten into one of the topics that are mostly important nowadays, which is the one of the revisional surgery, the redo surgery. I will now leave the floor to Antonio Brown for a short but significant introduction on the topic, and he will bring his experience. Thank you. Good morning. More than bringing my experience, I just wanted to introduce the revisional surgery in Italy. So in Italy, according to SICOB, we have around 15,000 bariatric surgeries, and of these, around 30% goes to revision. The first data emerging from literature is that there is variability in the recidiva that goes from 15 to 56%. This is very important because the presented works have no homogeneity in this sense. In the end, the fundamental problem is the one that we all wonder. So why does a bariatric surgery fail? What is the index of failure? Now, we know that it's not related to the weight, but we need to express ourselves in terms of reduction of comorbidities and increase of the quality of life. We also wonder in what temporal arc we need to evaluate this. If we look at a patient that has a strict follow-up and that has a good nutritional behavior and a good psychological compensation, so we can exclude problems so we can exclude this type of problems on weight regain. We want to understand who do we do surgery on, why we do this surgery. We also need to consider the importance and the difficulty of revisional surgery and the very high number of complications. We can see that around 50% of the revisional surgeries turns eventually into laparotomy. This underlines the importance of exercising this type of surgery in centers that are highly specialized and centers of excellence. And discussing this, talking about high specialization, we have today the honor and the luck of having with us an international expert of revisional surgery who will give us his opinion on how and when do this type of surgery. So please all welcome a friend and a professional of revisional surgery that doing a short research. So welcome. Thank you very much. So, grazie a tutti. I'm quite proud to be invited here. Sono molto felice di essere qui con voi e di essere stato invitato da Bruno, Antonio e tutto il gruppo di chirurghi italiani. Io non sapevo che gli italiani sapessero divertirsi così tanto come ieri sera. È stato veramente incredibile.
Sembravano gli anni 70-80 e io pensavo che fosse passato, ma invece non è così se sei in Italia. Mi sono divertito molto e vi ringrazio per la festa di ieri. Adesso cercherò di portare tutto questo anche in Belgio. In ogni caso, adesso dobbiamo iniziare perché siamo già un po' in ritardo. La mia relazione durerà 20-25 minuti. Ugo e Antonio mi hanno chiesto di parlare delle esperienze nella chirurgia bariatrica revisionale. Questa è il mio case mix del 2020, il primo anno di coronavirus. Possiamo vedere che c'è stata la primaria procedura è sempre stata il bypass invece della sleeve, mentre nel resto del mondo vediamo che lo sleeve è stato preferito. Vediamo che il 26% dei revisional cases riguardano revision o conversion. Nell'anno della corona abbiamo fatto un po' meno di casi di revisione perché se c'era la possibilità che i nostri pazienti potessero andare in terapia intensiva. Penso che questo sia un bello studio di Luigi Angrisani quando guardiamo al mondo nel 2016. Quello che possiamo vedere da questo studio è che fra il 2011 e il 2016 c'è stato circa il doppio di procedure bariatriche e possiamo vedere che molti di questi erano appunto casi di revisione, circa il 7%. Se guardiamo alla ridistribuzione geografica di questi paesi, possiamo vedere che solo il 3,2% stavano facendo revisione in Italia. Come mai? Possiamo poi guardare alla Francia e possiamo vedere che il numero è stato nettamente più alto, circa 13% delle revisioni. Se guardiamo al Belgio vediamo che i casi di revisione erano il 28,56%, questo perché il Belgio è stato sempre un precursore della chirurgia bariatrica e quindi venivano già fatti un sacco di BENZ e FIBGs e quindi questo è probabilmente il motivo. Se guardiamo gli Stati Uniti dove è iniziata la chirurgia bariatrica con Nicola Scopinaro possiamo vedere la percentuale era 9,65% e possiamo vedere che questo è anche legato al fatto che negli Stati Uniti non tutte le chirurgie revisionali sono infatti finanziate dal governo e questa è una delle regioni. Quello che possiamo vedere è che ci sono delle affermazioni importanti che dobbiamo considerare. Quello che possiamo leggere è che la obesità è una malattia. Non performare la chirurgia di revisione significa tornare indietro su questo riconoscimento. Inoltre, da nessun'altra parte nello spettro della medicina a un paziente è stato negato il diritto di avere una appunto chirurgia revisionale e infine possiamo vedere che anche nel caso dei self-inflicted diseases come per esempio il cancro ai polmoni ci sono ancora procedure di revisione. Infine, un importante insegnamento è il fatto che performare una chirurgia bariatrica primaria dovrebbe essere obbligatorio e quindi anche la chirurgia di revisione. Ora, stiamo ancora cercando di trovare una giusta definizione e io penso che questo sia un aspetto importante. Cos'è weight regain? Cos'è una procedura fallita? E noi possiamo vedere in questi dati, in una review sistematica, che molti tipi sono stati riportati. A volte abbiamo meno del 25%, a volte meno del 50% di perdita di peso e quello che noi vogliamo capire è perché. Ora, se noi prendiamo solo il peso come un parametro è una questione, ma ci sono anche altri parametri come per esempio il miglioramento delle comorbidità o la qualità di vita. Possiamo vedere che ci sono pazienti che in uno span di tempo inizialmente hanno successo, ma poi c'è un fallimento. Quindi quello che noi vogliamo capire è anche per quanti anni il nostro paziente è stato meglio.
Ci sono degli aggiornamenti critici della terminologia che sono stati aiutati dalla AIS e anche dall'IPSO, ed è stato Nicola Di Lorenzo uno dei grandi avvocati di questa idea, e ha suggerito di abbandonare i termini successo e fallimento in favore dell'espressione non responders, persone che non hanno risposto al trattamento, e questo è conforme all'idea dell'obesità come una malattia. Ci sono vari tipi di non responders, ci sono i non responders primari e poi ci sono i secondary non responders, che sono coloro che perdono peso ma poi successivamente c'è weight regain. Qui abbiamo una terminologia ancora più nuova e questa è una terminologia forse ancora migliore. La terminologia viene cercata nell'oncologia. Quindi i pazienti che non hanno perso peso fin dall'inizio sono non responders, quindi non rispondono, e coloro che invece hanno perso peso e poi lo hanno ripreso, possiamo parlare di ricorrenza del peso in qualche modo, weight recurrence. Qui possiamo vedere l'evoluzione della chirurgia bariatrica, possiamo vedere un picco soprattutto nel periodo del corona, ma possiamo vedere complessivamente nei primi anni, anche nella mia esperienza abbiamo fatto molti bendaggi e VBC, quindi le procedure più restrittive, e poi abbiamo anche riflettuto un po' su quello che sono i tempi della conversion e revision surgery e la percentuale delle revisioni. Circa il 95% delle operazioni, e solo 10 anni dopo possiamo vedere che adesso circa il 52% delle revisioni avvengono dopo bypass. Sì, c'è stato quindi un grande cambiamento. Possiamo vedere che ci sono una serie di motivi per cui fare della redo surgery, anche una serie di complicazioni come movimento del bendaggio, VBG. Nel caso della VBG possiamo vedere che c'erano ostruzioni, per esempio, per via dell'anello, e possiamo vedere che c'era disruption dell'upper part e quindi causava fistole. Possiamo vedere che ci sono due principali procedure per il bypass, RNI e OEGB, ma noi preferiamo tendenzialmente il bypass gastrico e penso che abbiamo delle buone ragioni. Questa è stata la nostra esperienza, che abbiamo pubblicato un paper nazionale. Possiamo vedere che qui avevamo un rate di intervento di 1.1. Possiamo vedere che ci sono una serie di messaggi. Uno dei primi è il fatto che c'era appunto una gastrodigiunostomia, e possiamo guardare al tessuto gastrico salutare, e questo poteva essere fatto sul bendaggio o al di sotto del bendaggio, e possiamo vedere che preferiamo comunque, quando c'è un bendaggio possiamo usare una procedura lineare. Possiamo vedere che la nostra esperienza è stata fatta in un solo step, e possiamo vedere che oggi gli altri casi in cui noi non interveniamo sono le migrated bands. In questo caso cerchiamo di rimuoverla, e se non ce la facciamo lo facciamo per via laparoscopica. Per la VBG conosciamo tutte le principali procedure e sappiamo che è anche molto ben fatta in Italia. La versione laparoscopica è il 1997, c'è una grande differenza nella non separazione delle linee di sutura, e qua vediamo 2 centimetri a fronte invece di un anello silastico. Possiamo vedere che la conversione è più facile. Possiamo vedere che ci sono anche dei risultati su circa 29 pazienti che sono complessivamente accettabili, perché noi non preferiamo il bendaggio alla VBG sulla sleeve gastrectomy, e perché sono stati riportati troppi leak, e quindi noi sappiamo che le conseguenze del leak dopo la sleeve sono ben diverse di quelle del bypass. Il bypass ha una serie di complicazioni che però una volta che tu fai puoi drenare, e quindi il problema è risolto. Questa è una delle ragioni per cui probabilmente si preferisce appunto alla sleeve.
Molti pazienti hanno anche sviluppato problemi di riflusso. In questo caso non c'è motivo di fare una sleeve fondamentalmente. La perdita di peso è stata riportata attraverso un paper e abbiamo provato che appunto ci sono più risultati con delle procedure che vanno verso il restrittivo rispetto alle primariamente restrittive. In questo caso possiamo attraversare la regione dove il bendaggio è stato piazzato, ma possiamo vedere che questo si può verificare anche se guardiamo alla OEGB, quindi al bypass gastrico ad ansa singola, e possiamo vedere che a un certo punto si arriverà al punto. Quindi invece di fare questa procedura possiamo partire da un processo che va al di sopra di questa regione. In questo caso bisogna sezionare questa parte, fare una emifundectomia, oppure se c'è la formazione di una cicatrice, allora possiamo considerare anche una gastrectomia parziale. In questi casi comunque noi preferiamo in ogni caso il bypass gastrico. Ora ci sono una serie di operazioni di revisione per le operazioni più recenti, non le discuteremo troppo. La cosa importante è che quando una procedura ha avuto, diciamo, delle buone soluzioni, se c'è stato del regain con il bypass è molto più una sfida, come è stato detto anche da Marco prima. Per la presa di peso dopo la sleeve, di solito guardiamo al bypass gastrico quando ci sono le condizioni GERD o Barrett. Per me non è una buona opzione quando c'è GERD. Quello che possiamo fare per migliorare la situazione è cercare di rendere il BP più lungo, quindi fare una linea più lunga, ma io preferisco tendenzialmente, se non c'è riflusso e c'è regain, la SIDS, l'anastomosi singola. L'unica cosa importante è da guardare la lunghezza. Come posso io passare da 2 metri a 2 metri e mezzo a 3 metri, e possiamo vedere che questo è revisionale. Quando io torno a 2 metri e mezzo, per esempio, ma io posso anche optare per un resizing della sleeve. Cerchiamo di combinare le dimensioni con della sleeve. Le strategie revisionali dopo il bypass sono ben più specifiche. In letteratura non ci sono buoni dati, quindi le ricerche si basano soprattutto su esperienze localizzate e possiamo vedere che tutti questi hanno anche delle preferenze specifiche. Procedure chirurgiche differenti sono state promosse, ma non ci sono una serie di risultati per quanto riguarda sfide future. Complessivamente possiamo vedere che non ci sono troppe complicazioni o effetti collaterali. Uno dei principali difetti è che non ci sono sistematiche o uniformi analisi delle motivazioni che portano al fallimento. La maggior parte dei dati infatti non ci mostra analisi endoscopiche o radiologiche e non ci mostra nemmeno misurazioni. Una buona review sistematica è questa, comprende 41 articoli, e quello che possiamo vedere di questi 41 articoli che ci parlano dell'eziologia, e possiamo vedere che solo in 10 paper hanno menzionato la dilatazione della pouch. Ma cos'è una dilatazione della pouch senza misuramenti? Possono essere 5, 7 centimetri, e questi paper non hanno neanche fatto uno sforzo legato a quello che è le abitudini alimentari del paziente, quindi per esempio l'iperfagia. I nostri pazienti possono scrivere per esempio il loro intake calorico, lo possono mandare al loro dietologo, dura circa un'ora, un'ora e mezza la misurazione, ma complessivamente è importante se consideriamo quello che è importante, e per quanto sia un bias è importante da analizzare. Le calorie sono comunque, e ce ne sono altri che invece ne assumano di più dopo il bypass gastrico, e noi speriamo sempre che facendo una upper GI analysis vedremo una sorta di grande mole e con il bypass laterale, e sul lato destro invece possiamo vedere che c'è un APGI della procedura.
Abbiamo anche una seconda gastric to gastric fistula. Adesso vedremo questo breve video per questi casi, e in questi casi penso che sia molto importante considerare una procedura correttiva. Si tratta di cercare di fare un bypass opportuno. E in questa abbiamo una gastro-digiunostomia di 5-6 cm. Possiamo vedere che la pouch è diventata ridondante. Possiamo vedere che quando facciamo il resizing vedremo anche lo spazio di resezione che va riempito, e in questi casi possiamo sperare che la procedura sarà positiva grazie al quantitativo di Findus e gastro-digionostomi che è stato reciso. Informare né della digionomia. Se non ci sono anormalità, possiamo guardare al compliance enhancement. Possiamo quindi guardare al team anche con il nutrizionista e lo psicologo. Dobbiamo capire che ci sono dei pazienti che non rispettano, e quindi possiamo parlare a questo punto con un neurochirurgo. E poi possiamo guardare anche ai medicinali. I medicinali sono ormai parte del nostro armamentario. Stiamo ancora cercando di inserirlo nel nostro algoritmo. Questo studio guarda appunto ai medicinali, e quello che possiamo vedere è che dopo 24 anni con la liraglutide c'è una perdita di circa 5 unità del BMI. Sono circa 16-17 kg, e questo può essere comparato anche ai risultati del resizing della pouch gastrica. Possiamo anche guardare ad altri paper fondamentalmente per avere un approccio più sistematico. Per alcuni pazienti che hanno troppe restrizioni e poi si ritrovano a mangiare troppo, possiamo vedere che è importante appunto guardare anche all'aspetto medicinale. Ora vogliamo capire quali sono i percorsi chirurgici che possiamo fare. Il primo è quello di aggiungere restrizioni e discutere il problema del malassorbimento. Questi sono una serie di risultati che abbiamo pubblicato nel 2021. Quello che abbiamo di pass sembra normale, in cui sembra più allargato, e vogliamo guardare anche il cambiamento del comportamento. Poi possiamo considerare anche la possibilità della chirurgia di revisione. Questo si verifica quando ci sono tante restrizioni, ma durante l'operazione possiamo vedere che se il bypass sembra normale, allora non c'è motivo di fare del resizing. Infatti in questo caso basta mettere un bendaggio aggiustabile invece che un bendaggio fisso, ma quello che noi non possiamo fare è aggiustarlo. Quando facciamo, in questo caso mettiamo una vent che non è adjustable per consolidare appunto le restrizioni, e solo per quei pazienti che non hanno prescription, allora in questo caso cercheremo una distal restriction, ma il paziente deve avere un BMI di circa 40, perché stiamo cercando appunto di evitare comportamenti alimentari scorretti. La maggior parte del tempo preferiamo una gastro-digiunostomia. Possiamo guardare che è anche meglio usare lo stomaco per riposizionare il ring, perché è fissato al di fuori, e in questo caso è molto più complesso se si verifica questo. Per questi pazienti, ancora una volta, dove non c'è grande dilatazione della gastro-digiunostomia, ci dobbiamo chiedere perché fare il resizing. In questo caso preferiamo un bendaggio aggiustabile, e possiamo vedere che abbiamo pubblicato questo nel 2021. C'è stato un excess rate di circa il 20%, e possiamo vedere che quasi tutti i pazienti hanno perso peso, e quindi c'è stata una buona media, ma ci sono state complicazioni, e quindi questo ha portato a cambiamenti nella tecnica. Abbiamo anche la distalizzazione, che è importante. Qui parliamo di studi di Sugerman, sono stati menzionati anche da Marco. Ci sono una serie di questioni legate alla lunghezza
e direi che i risultati sono abbastanza deludenti perché ci sono ancora problemi di assorbimento, questo non è prevedibile. Se lasciamo circa 3 metri di vuoto di assorbimento, possiamo vedere che questo è abbastanza. Possiamo vedere che ci sono circa 11 pazienti. Adesso vogliamo anche considerare che se lasciamo 4 metri è più conservativo, ma non avremo questi problemi. Qui possiamo guardare la procedura che è stata fatta nel 2019, vediamo che la maggior parte ha avuto una sleeve con una bendaggio non aggiustabile, 29 invece abbiamo adjustable band, poi abbiamo chalization invece. Abbiamo cercato di combinare anche la destalization moderna con altri fattori. Poi alcare bene il problema etico e complessivamente cercare di mettere in equilibrio, quelli che sono i benefici e le lamentele del paziente. Ho presentato anche su Facebook un ospedale con una grande UG e IGD, una dilatazione della zona UG e IGD. E uno per esempio parlava di agire sulla zona esofagea, ma solo 2 settimane dopo la chirurgia, altri invece proponevano una volumetria CT, altri ancora pensavano al caso acalesia. Altri chirurghi invece parlavano di dilatazioni col palloncino, altri ancora invece parlavano della possibilità di mettere uno stent e poi fare un bypass gastrico. Questo non sembrava assolutamente una buona soluzione. Un'altra risoluzione era quella della HRM, ma ancora una volta questa soluzione sarebbe stata insoddisfacente. Fondamentalmente, guardando a queste opzioni, vediamo che c'era una grande varietà di opzioni non soddisfacente. La zona di transizione dallo stomaco la vediamo appunto in questa immagine e vediamo che non c'è parte dello stomaco. E questa è stata una rotazione appunto della sleeve all'interno. E possiamo vedere che questo paziente doveva essere operato o almeno doveva esserci un tentativo di ricerca e quindi da questo caso possiamo vedere l'importanza del common sense. Altri casi importanti è anche quello di non soffermarsi solo sulla correttezza anatomica ma anche sull'aspetto funzionale. Vogliamo capire infatti se la procedura potrà migliorare la condizione GERD o invece aggravarla. In queste foto possiamo vedere una serie di OAGB e possiamo vedere che in questo caso abbiamo scelto di fare una situazione di bypass in alcuni e un'anastomosi in altri. Ma qual era il problema? Guardando a questi casi sono ben roti, possiamo vedere che c'era un problema di lunghezza, non c'era sufficiente lunghezza. E possiamo vedere che in situazioni come queste è importante lasciar stare la pouch gastrica. E un'altra cosa importante è quella di essere sempre molto attenti, utilizzare prodotti come shock scissors e possiamo Un'altra cosa importante riguarda appunto la consapevolezza di se stessi, capire se si è effettivamente pronti a fare questo tipo di intervento, se sarebbe meglio farlo in forma manuale. Dobbiamo però stare attenti se l'anastomosi è stata fatta nella parte posteriore. In questo caso dobbiamo guardare anche al digiuno. Ora vedremo in questo video che dopo la procedura possiamo vedere che c'è un lembo di perre che possiamo prendere e questo non è il lato di un ematoma, questo è una parte potenzialmente venovascolarizzata e quindi dobbiamo prendere una decisione di fare una nuova gastrodigiunostomia. È ancora più importante però considerare questo anche nella quotidianità. E questo è quanto.
L'ultima slide che vorrei condividere con voi oggi, dato che penso che abbiamo discusso abbastanza dell'importanza della revisione, vogliamo anche discutere le cose da non fare. Sulla base della mia esperienza, io direi in primis ai chirurghi più giovani di non cercare sempre di essere troppo innovative, dal momento che la chirurgia bariatrica si evolve molto velocemente, è importante non cercare di usufruire subito delle tecniche più nuove, perché bisogna iniziare con la pratica e con gli approcci più solidi. È anche importante cercare di ricordare l'importanza di avere buoni risultati, ricordando che tendenzialmente i risultati peggiori hanno più pubblicità dei risultati buoni. È anche importante cercare di non soffermarsi su risultati straordinari, perché a volte l'ottimo è nemico del buono, ed è importante anche cercare di non performare su chirurgie troppo complesse o pericolose, perché alle volte potrebbe non valerne la pena di performare delle chirurgie estremamente complesse su alcuni pazienti. Vi ringrazio per la vostra attenzione. And for sure, I speak in the name of Luigi. We all have to be there at the end of August in Napoli. Allora, sarò a Napoli al congresso. Io amo molto Napoli. Avevo anche altre slide di Barialink. First of all, important the best meeting. That's the 20th best meeting that we're going to organize. I already talked about a big power for that. It's going to be in Bruce, the 11th and the 12th of December. L'11 e il 12 dicembre ci sarà anche un congresso invernale, ci sarà la neve, ma io cercherò di appunto esprimere anche una serie di informazioni in questa occasione. Vorrei sperdere qualche parola su Barialink. Abbiamo iniziato Barialink nel 2016, si tratta di una piattaforma web internazionale e anche in questo caso ci occupiamo di presentare casi. Ci sono due pilastri principali. La prima è una classe virtuale dove tutti i casi più complessi sono presentati e condivisi con esperti attraverso il mondo, e tutti questi casi sono come storie in una grande libreria, quindi c'è sempre la possibilità di recuperare questi casi. E io dirò che a mio avviso spesso io li ho consultati ed è una grande occasione e si impara molto. È un'ottima occasione soprattutto per i giovani chirurghi, quindi vi inviterei a unirvi a Barialink. Bruno, da parte della Società Italiana e della comunità di chirurgia bariatrica e nutrizione, psicologia, ti ringraziamo per il tuo tempo e per il tuo intervento. Buongiorno a tutti, allora io mi associo ai complimenti a Good morning, everyone. I would also like to thank Dr. Dillemans, and I would also like to talk to the youngest in the room. The last 6 slides presented by Bruno are fundamental. He gave some messages that rarely you can find at the end of presentations in surgery. That being said, I would like to present Maurizio De Luca. Maurizio De Luca will be discussing the current trends in revision surgery. Okay, welcome to everyone. Okay, so first of all, I would like to thank you for giving me the chance to speaking after Dr. Dillemans. So you can imagine how calmly I will be doing this. I am very enthusiastic of Dr. Dillemans' presentation. I really think he is one of the best surgeons in Europe, but probably even in the world in this field. So really thank you, Bruno. So this is my surgical case mixed disclosure.
So here we can see that recently I have gotten closer to the gastric bypass in the last 2 years for a series of reasons. But still, what is very important is that more than 1/5 of our practice is the one of revisional surgery. So 1 patient out of 5 that is being operated on is revisional surgery. If we look at the register, we can see how in 2022, around 24% of patients were operated with a gastric bypass, but this increased to 45% in the moment that we analyze bypass as revisional surgery. I would like to take back some considerations by Dr. Dillemans. The first one is there is no definition on the terminology, and there is no agreement on the standardization terms of what it means to do revision surgery. When it comes to terminology, recently in a reunion in Hamburg, the consensus conference, the IFSO consensus conference, we started to discuss the possibility of saying suboptimal results instead of insufficient weight loss. These considerations find different results in the SNBS, where we talk about weight recurrence to replace recidivis and non-responders to replace weight loss after surgery. The terminological problem is not only something that is semantics, but it is also a big problem because it does not give homogeneity when we have data gathering and in the moment that we have strings to do meta-analysis and systematic review. The problem is not as simple as it may seem, especially if we want to do a presentation or write an article when it comes to, for example, the failure of a surgical procedure. The situation is even worse if we talk about definitions. We want to understand what we intend of insufficient weight loss. We can look at SMBS. We can see that last year it published a work saying that there are 47 different definitions and none of these, according to the authors, has good correspondence. So the IFSO guidelines and the ASO guidelines do not have reasonable correspondence. So this occurs for the primary non-responders, and here we can see the secondary non-responders, and we can see these results in relation to weight regain. These can probably be the situations that are closer. So I always want to remind, Bruno mentioned it, but I want to take it back again, how determined the level of information is when it comes to considering the failure of surgery. And we also want to understand how important it is to have an approach that results being multidisciplinary with the determined role of all the figures. Some more problems concern the definition of surgical intervention. This is what defines the SMBS 2014. Here we have different parameters. We discuss revisional surgery. We talk about replace correction when it comes to the consensus conference of Hamburg. Here the considerations are the ones that I made before. Very fastly after the bandage, after the gastric band, where we see high failure percentages, what we can do is that we can do almost anything. So we can do sleeve gastrectomy, Roux-en-Y, YGB, and NGB. The literature here is not favorable or against whether we should do the intervention in a time or 2 times. And among this, we can find the surgery that we adopted in some centers in Italy, which is the surgery. So SAGI basically is an OAGB, but we count the answers from the ileocecal valve with the 2 meters against of common ans. So even after the sleeve, the topic was already treated and considered. And we can find 2 main research lines. The first one is the anatomical one correlated to the surgery. The second one is the one of the behavioral one. In both cases, we can see that the approach has to be multidisciplinary with the different figures, at least in the first step, because this is very, very important. I want to underline that the GERD has to be considered as a failure in the measure in which it becomes invalidating for the quality of life.
Even here, we can see that variability is numerous as an approach, especially when it comes to the second step. We already talked about the studies with the good weight loss as revisional, and also with complications, especially nutritional complications that are very low. Today we discussed a lot bipartition. This is something that I would advise that you do not ignore. In fact, in some countries such as Latin America, or even in the Middle East, there has been a great success of this, less in Europe and in North America. This is a concept that we've introduced before. So for the independent stimulation of the GPL, there is a different role with a different profile and a good result even with remedial surgery. Moreover, here it is, there is no interdiction of using the intensive analysis. Of course, from the experience of the single anastomosis to the gastric bipartition, the SASI is born. It is a sleeve gastrectomy that in this case failed, and so to the sleeve gastrectomy we add an anastomosis with an ileal lens of around 20-50 centimeters from the ileocecal valve. So after the gastric bypass, we can look at a very big topic. This is a topic that I personally am very passionate about. And so there are a lot of patients in my center because of this failure. So we got told us in 2010 that around 1/3 of the patient fails. Or at least the surgery fails in 1/3 of the patients, especially for those that have internal hernias of around 4.9. So this is a longitudinal study. There are not a lot of longitudinals that have been followed for a lot of years. So in this case, what we can see is that we see a regain of around 5 points of BMI. So the ANSARI here is pretty interesting because it evaluates this subset of patients. And what is interesting here is how it analyzes some of the predictive factors of weight regain, which are the older age, male gender, higher preoperative BMI, mental health issues, presence of comorbidities. So according to this study, we can see that there is a role in determining the failure of the postoperatory. So SAGES of 2009 considers both the anatomical aspect as well as the psychological aspect of the patient and the nutritional aspect. In this case, SAGES suggests that before we approach surgically the patient, we do a examination of what is the problematic correlated to the eating disorders. Here is a parenthesis that is worth mentioning. So putting the blame on the patient is not nice, and it's something that I do not agree with. In the concept of obesity, there is a lot of binge eating, sweet eating. Even before the first surgery, we already know this. So when we then say that the patient is doing something, that the patient is not following the treatment, he is not following the diet, this sort of blaming the patient is something that I do not agree with. I am way more convinced of the fact that the patient was probably not analyzed well enough if we can see these sort of problems. First, we had two perspectives, now they have increased. We need to keep into account what has already been said before. So for instance, the Laplace phase, and we can look at the dilation of the gastric pouch and how this was proven by different studies. So there is greater gastric pouch dilation, which influences negatively the weight increase. The role of the banded as revisional has already been mentioned. It is not very efficient, as we mentioned, or at least as we detail how the elongation can determine very little ulterior weight loss and with greater eating problems that were already existing. This has been proven in different studies. SAGES also suggests that we should keep into account before doing this kind of parameters. So I am wrapping up.
I will now move on and say that, of course, there is conversion towards DS. However, and this is the reason why the presentation was asked, an alternative can be the procedure of SAGI. So, in the world of SAGI, I've been done around 400 operations, but at the same time, I have been said that I have been asked to evaluate this procedure, and I evaluated it on 31 patients. So what is the advantage of this procedure? It is very easy. It is basically a single section that is done at around 30 or 40 centimeters from the previous anastomosis. We can count around 250 centimeters from the ileocecal valvula, and we then make a side terminal anastomosis. This is an extremely simple procedure. We like this procedure because it's simple, because it's not dangerous. However, it is a malabsorption with all the consequences, both clinical and metabolic, in the medium and long run of a malabsorption. I want to say that the two main points we need to discuss on this procedure are, first of all, the excluded part, if it can constitute blind acts which could be dangerous. The answer, it is not, as long as it is inferior to 1 meter. We know this from the old jejunal bypasses. If that is the case, we need to section as low as possible with the lower common ounce. We can elongate the trait and reduce another trait. The second contestation is that with such a small pouch, there is no risk of hypoproteinemia and hypoalbuminemia, especially if we consider the old Scopinaro studies. Perché l'azione restrittiva gastrica si è già esaurita. So the patient has already been set himself on a determined weight loss. So the aims of our patient already lead him to have a stability of albumin and proteins. So what we do is complete a malabsorption. It is not like the old Scopinaro, where in one time we would do both a big gastric resection as well as malabsorption. Here we only have malabsorption. This is what we see. I will move on. So we can see that the BMI of this subset goes from 38, which is the surgery BMI, and after 4 years we see it to 30, so that's around 8 points of BMI that have been lost. We can see that there can be some complications, even in terms of metabolic side effects. So we can see that here the situation has been optimal. The patients have all been very well followed. The number is rather limited. They are 31, while today the patients are more than 400. On the OAGP, we will not go further, but I would like to remind, as I previously mentioned, that it has to be intended as a failure. Even the presence of reflux has to be intended as a failure. I would have liked to say something on the bilipancreatic diversion, but I will not, and I will move on to my conclusions. So obesity is an illness. It goes on for all our lives, so it is very important to select the patients and inform them. There is not just one single surgery. An inadequate selection will lead to the failure of the surgery, as well as lack of information. If the surgery fails, it is most likely also the fault of the patient. So what is important is also the psychological and psychiatric evaluation. So if we have a failure, we can see that it is not always the case that revision is the best solution. The follow-up is also always important. I did not cover medicines, endoscopy, and magnet for the so I would like also to remind you IFSO for this summer and IFSO Europe 2025 in Venice. Pregherei di schiarire perché il microfono ai dottori che magari si avvicinano, saranno i conduttori di questo face to face che si articolerà su cosa farei in questo caso che andiamo a presentare. Maurizio, ti presenti tu.
Silvia e Giovannetti, siete qua. Prendete posto qui così alternativamente prendete la parola. Vai con i casi clinici. Okay, we will now look at the clinical cases. Ne presenteremo due. We will present two clinical cases, or just one case. Vai Maurizio. Okay. Just a second. Okay, we would like to thank you for this opportunity, because being called in this session with a surgeon to evaluate all together as a team is something that makes us very proud. So I really would like to thank you, the organizers, for this opportunity. Se posso la stessa cosa dico io, questo chiesto è una antitesi ma è complementare, perché molto può essere risposta per i pazienti. Okay. Alessandro e Gianni, sedetevi qui mentre vi preparo. Sì, tanto sedete che poi non sono d'accordo che c'è complementarietà, dovete aggredirci. Okay. So we will now look at the clinical cases. So the original plan was to do this. There should be some slides in a few seconds. Okay, so we are now looking at the clinical cases slides. So the first case we will consider is the one shown here. Okay, so here we can see a 46-year-old patient. The initial BMI was of 49. Then we can see that the diabetes mellitus of type 2 with the insulin treatment. It was the OAGB treatment in 2019. Nadir was 89 kilograms in 2022. So after to do the medical treatment, in April 2023, the kilos were 105, and he was on liraglutide, and there has been further regain of the diabetes type 2. So we want to see what kind of strategy we need to use. So there is a question from the floor, which is whether the liraglutide was started for weight regain or other reason. So the answer here is that the so-called mini bypass, we want 20. So what we want to say is that the last aim of the endoscopic act is to revise the anastomosis or the pouch. So our experience is that the patients who have the so-called mini bypass are better for the endoscopy. This is because the pouch, which you do with this type of device. So this is just the same as the anastomosis of the mini bypass. And we can see that there is less of the classic bypass. So it is the one that is most easily applied to with the slot being explored. The endoscopic alternatives are the foration of the anastomosis with
the successive determinism of a sclerosis that requires an ulterior section of the anastomosis. These are procedures that, even though in literature we have no evidence of the endoscopic act exclusively as an action on these patients, and we can see that our experience is of around 100, and we have great results with the restriction of the anastomosis of the pouch. From surgeons that express the need for redo surgery. So the answer here is that the endoscopic actions have started for patients who were not eligible for surgical treatment. So here we started our experience with revisional endoscopy, and we can see that in general we had patients that did not have and were excluded for several reasons from the treatment, from the surgical treatment. Okay. The question is that the study should not be small in addition the subsequent treatment. So the answer here is that the question, first of all, is to be addressed with some base concepts. So we need to understand the person that we have in front of us, because we want to understand the person in spite of the anatomy of the surgery that we have performed. So we really need to devote person to studying instaurating conditions that are correct on a behavioral side for our patient. And this is a rule that has to be applied for all surgeries, for all the success case insufficient weight loss cases. First of all, we want to understand who the person is, and then we will treat them surgically. If I am a surgeon, I will look at two aspects. The first aspect is that we need to evaluate the dimension of the pouch, because the pouch can be either correct or incorrect. So we know that a mini bypass is technically feasible. A lot of us do it, but not all of us do it right. And so we have some pouches that are not correct. And so we want to understand if the restrictive component does make sense or it has to be reconsidered. We also want to look at the ANSYS case. So we want to look at the variability in the measurement. We know that there is no objectivism in the counting of the answer. We know that they can be counted from the same surgeon in the same act and have different measures according to the visceral spasm and the modalities that we use. When we do redo surgery, we want to understand the malabsorption aspects, and we want to understand how to turn this intervention into a mini bypass, and we want to disinitialize with the malabsorption aspect. All of this has to be done just after we have considered the behavior of the patient, because sometimes if we correct the behavior of the patient, we see great results. We do not have to forget that we are also talking about revision of patients that we have often not our same strategies. These patients may have not been informed, so we need to re-inform our patients before a mini bypass, and the answer is generally no. There are some answers from the crowd. So here, okay, so we are back at the slide, and we can see that the temporal sequence of the events when it concerns the weight of this patient is that what Alessandro Giovanelli said is fundamental. We have a patient that was very good up until 2022, and then unless it is a fake case, but it is actually a real case, in around 10 months, this person gained from 89 to 100 elevation. Most likely, it is just the head of this person. So this person, both in eating habits. So in this specific type of patient, for eventually excluding the potential intervention, endoscopic or surgical. So the other study the stomach on a radiological level. So here we have an evaluation of the volumetry of the pouch and the anastomosis. If correct,
they can act also on the distalization with mini bypass that is diverted, or the alternative is the reef pouch, so the resizing of the gastric pouch. I do not believe that the ring could have a great balance, if not in cases in which the patient is simply to relocate on a street of behavior. So we are now asking to the room if there are already opinions, alternative options, questions. So now there is a question. So for our endoscopists, in your endoscopy to see whether the pouch has increased volume or anastomosis, do you do this to your centers or do you just ask them? Because sometimes it happens that patients go in the evaluation of the parameters, then the gastrophy advice of a dimension is very variegated. First of all, because it also because with the maximum air insufflation, what appears to be a centimeter can turn into 5. And so all these parameters, we can say that to make a single speech, they have to be mentioned in the request. Okay, so Giovanni, this is very important because even in Zurigo European Congress, it came out. So here we want to define more and more an endoscopist that is close to the bariatric surgery and that knows the problematics of this. So if you send to the gastroscopist someone and they say that they don't have the ulcer, they don't have mucous lesions, they don't have an esophagy, but this could not mean anything. So the reply here is that some endoscopists just tell you normal Boden, no regular transit. So it's fundamental that we do the gastroscopy. So we don't have to forget that there are also some medicines that can. So we have the emotional aspect of the relationship with food. So the fact that the diabetic often loses less than the non-diabetic is a fact. So we now move on to the second clinical. The initial logical therapy, not insulinic. So in 2007 there was the gastric bypass. Here it is not properly specified, but it's probably rule. So the minimum weight was of 110 kilograms with a loss of 22 kilograms with a BMI of 39, and it was never, the therapy for diabetes was never suspended, and neither was the one for hypertension. In 2023, 114 kilograms, so we see a small weight regain. The patient is now 63 years old. We don't want to invert. Okay. So first of all, we will talk that is a little bit something that's love and hate, because the suturing knows, even because this is a procedure, a surgical procedure that is very variated and it is very linked to who does this. So often we look at anastomosis that are practically on the Z line, and so we see that there is no physical space to actually revision and eventually resize the anastomosis. The other big problem of the suturing in this procedure is that in fact the suturing to be efficient has to be all around, and where does the suture anchor? So we hope that practically, which is why sometimes this requires pre-treatment. Okay. Of evaluating the gastroscopic treatment, because there is a small pouch. So here there is the space to move the device. The problem is that here he is one of those that does a bypass, very, very short. So practically there is no distance between the Z line and the anastomosis. And if there is 1 centimeter. Okay, but we have a problem here, aside from the pouch, which is the candy cane.
So the problem here is that if you, as an endoscopist, say that it is feasible, the procedure is feasible, but the problem is that if you do not close the candidate, because there is another problem. So here, you as an endoscopist with an approach, you need to keep into account before the situation. So the problem here is that this is a case where the endoscopy is not useful. I mean, I am an author of the endoscopy, the endoluminal and the mini-invasive is the future, but here we are not there. Here we need to act in different ways. We need to look at the patient, understand them, understand who they are, and if the surgery was correct from the beginning. And then we want to understand if the corrective surgery with a correction that brings back the glucose. So I have tried to strengthen the structure to give some energy to the patient. And so here the sensation is one of very strong restriction that is more ongoing in time compared to the simple staphylated, and then trying to re-educate the patient to see if they can have a middle run good response. So the question now here is what material is used for the reinforcement of the anastomosis, and the answer here is that you use a block. On the other hand, if we want to look at reabsorbables, but I have recently started to do non-reabsorbables because they are stronger, and so this is, however, a lot of work for the endoscopist, because in surgery history, the non-reabsorbable bandages are. So here we can use sometimes reabsorbable, sometimes non-reabsorbable. So we need to consider the possibility of digitalizing and doing a small gastric bypass that would solve all problems that are metabolic. And I believe that with a restriction, we would not solve these problems. Having heard these two positions, is there anyone in the room that would have a different option? No, there is a question for Giovanelli. So considering the age of the patient, around 63 years old, aside from the sizing, will you do a Sashi? The answer is no, because the age is important. So we need to be careful. 63 years old is that we will always have more and more older patients that we will need to revise. And this is something that we will need to take into account. We need to find new procedures. We have been operating on 6 years old that will probably have some problems in their 70s. However, here we are at the limit of the guidelines. Ma tale non è esattamente. Per questo noto con dispiacere che nessuno nomina l'influenza. Invece Bruno ha fatto vedere la giusto col gatto in training su un paziente del genere. So with Bruno, we have seen adjustable gastric banding on a similar patient, and it seems to work, but it's not very popular, not even between patients. If we propose banding to the patient, even though he does not decide, the patient still has to somehow agree, and not always, at least in my experience, patients accept banding. Today, patients do not accept enthusiastically bandage. If they have chosen a bypass, they don't really like band. So there are places in the world that would do sense pouch resizing with the ring. So the answer here is that it is useless to put a ring on a small pouch. But why? Okay, so for Dr. Dileman. Allora, l'opinione del dottor Dileman è che dobbiamo guardare alle attività anche, quindi la questione di se fare resizing o meno è comunque biased, ha una buona funzione in ogni caso. E con un BMI 43 io comunque a volte combinerei i resizing e poi a questo punto i risultati saranno buoni. Okay. Io farei un resizing solo con un adjustable band
che però è buono solo se questa persona mangia così, in modo che se tu non sei disponibile a scegliere un adjustable band, allora forse è meglio fare un resizing. Dobbiamo combinare le procedure perché questo dà i risultati migliori. Bruno, saresti d'accordo che con la distalizzazione c'è bisogno di un band? Se fai la distalizzazione non c'è bendaggio. Allora, se noi facciamo resizing mettiamo comunque l'anello, perché leggendo paper